singaziwi akandipfuwa nerudo akanisunga kwari moyo wangu wasungwa nepfundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini dawana shamwari yo shamwari yakandifira andi upenyu bachete asi akazipira jendi nazo andi zangundaka muchengetera moyo simba upenyu zesende zake narini dawana shamari akapiwa masimba ese kundi chengeta munzira ino enda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise gandirinde ndisewenze pambe rindo zorora dawana shamari inemutsa idinerudo dimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurie ndiri wenyu narini dawana shamari inemutsa idinerudo dimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Welcome. Toda kukuchingamidzai hama neshamwari mukati mechirongwa chenyu chamanga makamirira The Journey of Life. Vakadaro vamwe vakati tiri parwendo. Mukati merwendo rwatinofamba mune makwidza, mune materu, mune zvinorema nezvimwe zvakareruka. Dzimwe nguva tinotorova chikwee kufara, asi dzimwe nguva tinosvimha misodzi nekutura mafemo, nekuti murwendo macho murwendo rwacho tinosangana nezvakasiyana siyana. Mukati mezuva ranhasi tiri kutaura pamusoro pezvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo mukati merwendo rweupenyu. Ini ndinotaura ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi ndichitungamirira hurukuro dzatinoita mukati mechirongwa chino. Ndoda kukuchingamidzai vadikani nekuuya kwamaita pachirongwa kuti tigokurukura tiri pamwe chete, Mwari vagotaura nesu kuburikidza nemaexperiences akasanganikwa nawo nevamwe pachirongwa chedu chatinacho. So muchanditendera kuti imi neni tibetserane kuchingamidza shamwari vauya kuzotaura pamwe chete nesu mukati mezuva ranhasi tichitaura about the experience of sickness and recovery, experience yekurwara nekupora, ndo zvatiri kutaura nezvazvo. So ndina mama to my right and her dear son to my left, okay, which is your right. So toda kukuchingamidzai zvikuru kwazvo. Tokuchingamidzai mama. Yes, tinokuchingamidzai mukoma. Thank you nekwanesu pastor. Tinotenda zvikuru kwazvo. Saka ndichakumbira kuti mutitaurire kuti muzviintroduce kuaudience yedu, kuvatariri kuti ini ndinani, ini ndinani,
kuti tizivane tichipinda mukati mechirongwa, kana makasununguka kutaura kuti munoita nezvei and so on, zvose zvakanaka. Wamuri kutaura naye sanganai namai Rhodzi Shepherdess, mai vaPremo. Ndine makore anodarika 30 muministry, vana vatatu. Ndichinyanyodhila nenyaya dzeutano. Yes, tinokuchingamidzai nemufaro mukuru kwazvo mai Rhodzi. Mai Rhodzi sekutaura kwavaita is a shepherdess, mudzimai wamufundisi, kwete ari passive, ari actively involved mubasa raMwari, zvikuru sei vari passionate nenyaya dzeutano and so on, zvinosanganisira malessons, macooking schools and so on and so on, zvekutoenda Zimbabwe yese chaiko. Yes, and so toda kutenda zvikuru kwazvo. And then so we move over to my left. Inini ndoitwa Premo Rhodzi, mwana wapastor namai Rhodzi. Ndini gotwe racho. Okay. And ndine nyaya yatakagarira pano. All right. Izvezvi kuchikoro ndiri kuita agriculture. Okay. Ndo zvandiri kudzidza currently. All right. Yes, so mukoma Premo Rhodzi ndo vane experience yatoda kuti tiwane zvidzidzo nekurudziro nekusimbiswa kubva paexperience iyoyi. Kana takakutarisai mukoma Premo, munoratidza kuti muri munhu wechidiki ari fit. Zvakadaro zvokuti handisi kunyatsokuziva kuti topic yedu inobuda here kuti hanzi experience of sickness. There's no trace ingataridze kuti mune experience yekurwara here? Experience yekurwara ndo paitori pano chaizvo. Okay. As young as I am, ndakawana rombo rekuti ndakatagetwa mumuri. Okay. Pazvakauya zvakatoti Yes. pamwe vatana ava vazozvikwanise regai titopa neropa richiri kumhanya. Okay. Because rwendo rwachona rwanga rusiri nyore. Rwanga rusi nyore. Sekuti dai rwakabata mufundisi, zvaisabuda mushe. Okay. Saka ndinotofara kuti rwakabata inini. Wow, wow. So chii chakaitika exactly? Uye zvakaitika rini? What happened and when did this happen? Urwere hwakauya rini uye sei? Okay, rwendo rwangu rwakatanga February 2019. Still remember it was a week after ndanotora my results. Okay, my results Form 4. Form 4. Ndandabva wanyora Form 4 2018. Saka ndichingobva kuma results a week after ndakatomuka makuseni ndichitoenda mugarden. Okay. And ndakazongobva mugarden ndanika intense pain. Ndiri kurwadziwa. But mama nababa ndaisakwanisa wamisa kuenda kubasa. I was like, you can go. Okay. I will be fine. Okay. Ipain yakangotanga suddenly. Yakangotanga suddenly. Okay. Zvisina kunzwisisika. So ndakavati endai, I will be okay. Okay. Later on vafona just a courtesy call vada kunzwisa kuti chii. Ndakatoti hazvisi kumira mushe. Ndatraya kudya. I tried kudya mafruits anga aripo but ndarutsa ese. So I had to call them. And ivo vakatozoti tichitraya kugeza ozouya but I couldn't. Okay. Wanga uri wega pamba? Ndandiri ndega pamba. Okay. Vakatozouya vapedza basa and we had to go to the doctor. And rwendo ndopa rwakatanga. It was February. Rwakastretcha till September. Ndichinogara muclass kuBlackford. Wow. My Rhodzi, zvakauya sei izvi? Nyaya yekurwara kwemukomana yakauya sekutamba sekuseka. Okay. Takatomuka tinaye tikatoparadzana naye tikamutaura kuti tozosangana manheru tadzoka. Patakambomucheka inda nditori kuShepherdess musangano wemadzimai. Okay. Ndobva ndatomufonera akati hapana ndiri kurwadziwa but I'm okay. Tinogona kukwira kombi. Okay. Ndichageza ndoenda. Patakazomufonera zvakare akati akana kufamba ndichagona. Just like that? Just like that. But atodriva bheki kuuya kuzomutora kwakuti nanga naye kwachiremba. Chiremba vakamupawo zvekuti anyaradze rutsa, anyaradze pain. Ndokutanga kwakaita jeni. Okay. Before this, anga ine nhoroondo yekurwara here kana kuti kudii? Vana vangu vari 3. Premo haana kumborwara. Hatina history yake yekurwara. Okay. Tinongorangarira zvezvekuti achiri mwana achitamba mumuti akadonha akakuvara ruoko. Okay. But haana kuenda kwake kwese kuchikoro. Vasikana vadiki vaiti kumborwara. But iye kana ndiye anga ari strong saka kuzorwarirwa the only son. Okay.
ari pa17 years. Okay. So sudden And like so that. suddenly. Yeah. In a day munhu akutoti handichakwanisa kufamba. Ehe, ende jeni yacho yanga yakareba because akanga aita on and off muchipatara. 3 months hatisi kuzoti ari kurwara nei. But mwana achipera. Zvokupera zvokudonha paakazohospitalizwa kuSt Clements anga arasikirwa ne15 kgs. Yo! This was in a space of like 3 months. Okay, 3 months. And asisina ropa. Vakatomisira 3 pints dzeropa kuti vachange kutomushanda. Okay. Anga asisagona kufema. Yo. Ndokuipa kwanga wakaita kurwara kwaPrimo. Wow. So what are you feeling in your body? Vana chiremba vaiti kudii? Ana chiremba vai-accepta kuti mudumbu mangu hamuzi okay. Okay. But they couldn't tell kuti chi. Okay. So ndakaitwa matest akasiyana-siyana. Ende pekutanga pachona ndakatoitwa pane pawakatombonditi enda for an operation ungobvisa zvirimo. Okay. And they tried kubvisa but vavhura vakati no, it's just a bacteria. Okay. It's just an infection. Okay. Ndakapiwa mapills aifanira kundibatsira. Weeks later tanchingori pamwe chete. So hapana kuchinja. Ende sekutaura kwaita mama zvakaramba zvichingoenderera mberi. Okay. Tisiri kuziva kuti chii chiri kurwadza. Okay. What's the cause? But muviri uchibvuma kuti uri kurwadziwa. Okay. Saka So you were feeling pain. Exactly. Okay. Ndainzwa kurwadziwa kubva mudumbu. Okay. Nekuzasi. Okay. But vaisakwanisa kutaura kuti chii chiri kukonzera izvozvo. Okay. Saka pamwe paina zvakatotanga kutanga kurutsa uku kwangu siri major muna February. But patikasvika muna March muna April ndaiti ndakadya. Okay. Ndakasvika papoint yekuti ndinoti ndakwana kundinyengetedza spoon zvaibuda zvese. Eish. Ende mapills vakatanga kuti pamapills ma-antinusia aibuda futi. Waiti wapedza kuritora mapiritsi anofanira kubatsira achona ndo aitobuda asati ashanda. Yo. Saka Yo. yanga iri jeni inorwadza. Wow. Okay. So vana chiremba vakazosvika here pakuti vakwanise kuona kuti chii chiri kunyatsonetsa mumuviri? Zvakazoitika. That was munana end of April ndipo wakadiscover kuti mwana ane cancer yapa advanced stage. Yo. Yakutoda chemotherapy. Pavakatitaura it was a shock. Okay. Kuti cancer yabva nekupi? Okay. Hapana anomborwara kwakutomubvunza kuti kana kuchikora hapana chawakanzwa kana. Kana chiri hapana but akutofanira kutoiswa muchipatara. Because pakutongonzi cancer pega panotodisturb. Exactly. Yonzi advanced stage. Akutofanira kutopiwa bed. Akatoti tichibva kunaonekwa nadoctor vabva kuti takutomupa bed amugoni kudzokera naye necondition yaari. Kufema achanyatsogona kufema zvakanaka saka kutoda attention immediately. Okay. And as parents this is something chiri kutongo kuti kuchiko chiri kuitika. It's like a nightmare. Not ndokurota. Yeah. Kana kuti okay. And West muri vanhu vari kubva kubackground yekurarama muri neutano. All right. Isusu semhuri takasarudza kuva ma-vegetarians. Inini kubva ndine 15 years. Wow. Ndichiroorwawo nemurume anga ari vegetarian. Tikaita vana vedu zvakadaro. Saka webvunza kuti but vanotaura kuti cancer inokurudzirwa nezvinodyiwa. Pachisati hatisi kudya zvinokurudzira cancer saka yabva nekupi. Ende pamwana ane 17 years. Apa zviri kubudisa mari. Patiri kutaura zvese izvezvi kubva muna February mari iri kubuda. Toda kutenda sangano redu rine project rine program yekutipa mari yeutano yekurapisa vana yakashandiswa. Zvekuti takashandisa mari iyi yekurapisa mwana kusvika budget rekushandisa mwana rekumurapisa yapera. Kwakutora loan. Allocated budget yakasvika pakuexpera loan kusvika this year tanchiri kuribhadhara ranga risati rapera rekumurapisa. Tisingataure dzimwe mari dzaidikanwa kumhanyisa kuti mwana arapike dzifiwo dzichi zvakawanda kurarama kwaifanira kuramba kuri nomawo. Zvaida mari. Takarealize kuti kana munhu akabatwa hosha seyecancer akashaya kubatsirwa kwemari anogona kuparara because mishonga yacho inodhura.
masessions acho anoitwa session imwe neimwe yaida mari yakawanda ende imwe yaisawanikwa panzvimbo 1 yaitsvagwa around kuti iwanikwe ende akarwara munguva yainetsa mishonga. Panguva yacho mishonga iri kutonetsa apa iri kudhura, maprizes ari pamusoro. Saka zvangasisiri zvangouya from nowhere. Wow. So what are some of the things Primo zvokuti unoti as a person ari kusangana neurwere hwakadaro kana kuti anga ari kurwara, what were some of the most challenging or difficult things in your experience yekurwara zvakadaro? Chekutanga sezvandataura, and maybe ndingatangira pakuti when pakataurwa kuti taona kuti it's cancer, how did you take that and kuti it's at an advanced stage? To be honest, previously mama wangu ane diet mafruits avanga vachiadvertisa kumba vachiti anopreventa cancer anodinambi saka mazuva iwayo ndainyatsomadya zvekuti to be honest ndakatomboita denial even post chemo. Mama wangu vakatombopinda hondo yekuti ndifarire fruit because ndanda lose trust kuti chinhu ichi mukuti hachinopreventa indabatwa nayo sei. So ndichitarisa lifestyle yangu versus chirwere, it didn't make sense. Ende kuvasikana my two sisters vega vanonyatsoziva kuti pahealth wise kuve conscious ini ndanditori more serious than they were. As much as tiri mavegetarian inini pane zvimwe pane mamwe extremes andaitomboenda havasiri. So kwavari it was a shock as well. But Mwari chimwe chaakandibatsira chakaita kuti ndisave neshock was 3 months. I believe the most difficult time was not knowing chiri kundirwarisa. Saka pa 3 months edza ndandatogadzirwa ndiri kuti chii chiri kundinetsa, saka kuzochiwana hapana kunyanya. Saka kuzoudzwa kuti chakati ndo chiri kunetsa une cancer hazvina kunyanyoshoka pane anticipation yekuti ndiri kuenda kuchipatara, ndakagara muchipatara but havasi kuziva kuti ndirapa nei. Kana vanhu vanouya mamwe mamembers aiva kusejari kwachona achipfuura uri sei, uri kurwara nei, handisi kuziva, vaitoshaya kuti vodini. Saka ndo imwe yanga iri I think ndo pamwe pandakabatsirwa naMwari kuti BP yangu yaidzikira, yaitodzikira kuti at least taakuziva kuti it's cancer, tinokwanisa kuwana pekutangira. Unlike pesa apa pavanga vachingogesa because doctor aitombouya pamwe paina mondogara pasi kuti inini muri kuzviona hapana zvandiri kuziva, taakutongomupa drip nemapiritsi ake nemapainkiller aari kurutsa futi. Saka it was a journey and half. And then mabvunza machallenges andakasangana nawo, the most difficult thing is praying expecting an answer oishaya. Pane pekuti uri kuudzwa kuti wakanamata mhinduro inouya, Mwari anopindura, but ona manamata semhuri waenda kucamp, youth camp, wakatoiswa maoko pamusoro nevanhu vanotyisa, vafundisi vanoremekedzwa, but hapana chiri kuitika. Pamwe pachona unenge wakuona kuti haisisiri minamato yevafundisi, otry kuita individual prayer kuti pamwe alright zvechechi zvaramba rega ndinamate ndege. Unosvika papoint yekuti pamwe ndiri kufosa Mwari kuti ndirarame. So ndakasvika papoint yekuti I lost hope kuti pamwe personally ndakazvibvunza ndakati kasi ndaakufosa Mwari kuti ndirarame, Mwari ari kuona kuti mazuva angu akwana. So I still remember ndakatoti kuna mama nadaddy I want to go ku-youth camp. I insisted. Body yangu yanga isiri weak isingaite kusejari. Why would you say you want to go out to youth camp? Because you know, because pastor normally patinoenda kuma-youth camp ndokunowanzoparidzwa semoni kuti this can be your last youth camp. So I was waiting for that part manje yekuti zvakangonzi iyi inogona kunge iri camp yako yekupedzisira, ndo handamhanya kupulpit kuti Mwari chindiregererai. So ndozororawo ndaapa page iri 9. So mapiritsi airutsika, drip ndoregara ndairarama naro, but I insisted. And the doctor one kudya kwako waingoti wakadya ndaisatodya chikafu chakawanda chibhakera chihombe zvaibva zvabuda. So doctor akatoona kuti luckily tandiri kusejari kwean Adventist, akatongoti siyai mwana anofirawo mutemberi, because I know anogona kunge asina kuzvitaura ake in that way, but pamwe nechemupfungwa pane pamwe kuti unoona kuti people are not telling me that I'm dead, but people can see a walking grave. Because even pandikasvika youth camp kwachona vanhu vaindiona kuti waiona face dzavo kuti vari kuchema newe, vamwe vari kutoti tiri kuviga mai manje, that kind of a thing. So zvanziri zvinhu zvanziri
hard on my part. That was difficult. And I still remember ndakatoti ndichibva youth camp ndasumuka koko ikoko vabereki vangu varwadziwa because we couldn't finish youth camp. Okay. Saturday Manheru things got worse. You went with your parents? Yes, I went with my parents. They supported me all the way. Oh, okay. Ndosaka mama wangu up to now she's very close to me. So Taisco youth camp Saturday we couldn't make it through. We had to come back. Tapinda muroad tauya ndati kusvika ndoda kurara I couldn't. Ndakabva ndarutsa. I still remember ndakatoiswa pa ndakatakurwa nabamunini. Okay. Went mumota kumhanya kunesari usiku kusejari usiku iwowo and then kwakutosvika ndiswa padrip and all. So it was not an easy journey. But apart from ndakuziva hangu kuti ndaanayo, chemotherapy wasn't easy as well. Okay. Because chemo inorwadza. Madrugs paanopinda pavanokubaya vachitsvaga tsinga because tsinga inoiswa madrugs kusvika yaomarara yakusabvuma then vochinja. So vaigona kuti vatanga Monday neimwe by Wednesday ichashande oiswa imwe kuti upedze session and 2 idzidzidzi paunozopinda munext session dzatodhakwa saka uri kufanira kutsvaga imwe futi inowanda. So it was not easy and madrugs achipinda wainzwa kutsva muviri. At the same time uri kunzwa kutsva wainzwa kunge udoenda kutoilet uchinzwa kunge uri kupiswa uchinzwa kunge uri kutonhora uchinzwa kunge uda kurutswa wainzwa all zviri negative zviri mixed hautoziva kuti ndiri kuda kuita sei. It was not easy zvairwadza and kuri kurutsa it was so much zvairwadza kuonda kuluza mama wataura I lost 15 kgs ivo vachiondawo as well zvanhu zviri zvinhu zvisiri easy and kuzotarisa marelatives nehama dziri kuuya kuzokuona dzichinyatsoradza chiso chavo kuti iwewo waakuenda iwewo chanchisiri. It was not easy. Yeah, but inini I told myself ndakaona mai vangu vachichema or my father vachichema then ndafa. And Mwari, I don't know how he did it and nakumboona vachichema. Okay. Vaichema but ndisipo. Wow. But of course pane pangochi wainzwa vanhu vaya. So you told yourself kuti if I see my mom or my dad vachisvimha musodzi then that's it. Yes, ndafa cause kuti runyere kupe rwekuti hanzvadzi dzakachema ndatozvinzwa. Okay. Because my sisters mumwe wachona she was kuEthiopia. Okay. So think of it munhu ari in a far away country. Okay. Onzwa kuti brother ari kurwara necancer. She couldn't. It was too much on her. Then mumwe waenda anga ari kuGZ and ndaitotya kuti anogona kufoira. Okay. Because anga ari kuuniversity achitonyora mafinals. So it was a hard time for everyone. It was not conducive. But pane pangoti unokunzwa vanhu vari padhoo vari kusikiza kupinda muwadi mauri. Okay. Uri kunzwa like pane mafriends angu came to see me. Then ndaivanzwa padhoo mumwe achiti aiwatanga. You could tell kuti vanhu zviri kuvanetsa kuaccepta. So iwo semurwere chinhu chinokunetsa. Ende pamwe paina hama vakura can be so caring zotanga kuti wadya here wadini and those questions kumurwere hadzinyatsoite. Unenge wakutoona unge vanhu vari kutondiviga ndiri mupenyu uzi munhu akazonyanya wadya idya kani that kind of thing. Nechemotherapy I think pamwe paina inoita kuti uite hasha ameno aidi mamwe mamudzi ekuti ndaigona kupindura vanhu zvisirizvo. So many at times I was friends with my oxygen tank. Ndaingoti kana zvakunetsa ndopfeka oxygen mask nonyepedzera kurara kuti ndiwane peace of mind ndiri ndega. Yeah, it's zvakaoma. Imwe challenge yakanga iripo. Yes, musari mataura imwe challenge. Mukomana ari kuti ndakazviudza mupfungwa dzangu kuti if ndikazoona mama vangu nadhedhi vachema then ndoziva kuti I'm gone. Makachema here nesituation yemwari? Kutaura chokwadi pamberi paMwari. Inini kumba kwedu vanhu vanoziva kuti ndini ndinochema. Okay. Ndinochema pamuchato chaipo. Kungoona vanhu vari kuti vanhu zvaita ndochema. Wow. Ndinochema pagraduation. Wow. Chero ndikasvika parufu wemunhu wandisingazive ndinochema. But ndinoshamiswa simba raMwari. Okay. Ndinochema in his presence. Okay. Ameno zvakaitwa naMwari kuti ndisacheme. Rimwe day ndakati ndabva kunomuona. Ndakadzokera kune manesi pane zvandaida. Vakati, "My Primo, necondition yemwana muri kuiona sei?" Vakatanga kunditrigger kuti ndicheme. Kuchema kwakakunakirai kuti mubudise shungu dzenyu. Saka ndakatotanga kutochema ipapo. But pandakatanga kuchema ndakazviudza kuti handigoni kuenda kuna Primo. Ationa maziso angu akatsvuka. Saka ndakabuda ndikafamba ndikaenda mupaki. Ndakapfugama ndikachema. Ngati Mwari Mwari muripi?
tichisangana nedambudziko rakadai ndakazvezviri kuti Jesu akati kuda kwenyu ngakuitwa haukutaure zviri nyore. Ndakati Mwari ndofunga takumanikidzai mwana uyu pamwe asisiri wedu makati pa17 years tinaye toda kukutendai but pamwe yasvika nguva yekuti tirare kana tirisu tikutoti premu aramba achirwadziwa tiregererei chimutenderai arare ezvinezvi ngaarare hake ndisipo ndisaona achipetwa kana ndadzokera kuchipatara chindipai simba rekunotakura nemutoro werufu rwaPrimo. I prayed ndikati asi kana Mwari tichiri naye ndipei ka slight sign kekuti tichamuchengeta ari mupenyu. Saka ndakanamata for a long time ndiri mumupaki ndikachema. Ndapedza kuchema ndakaona foni yangu ichivibrata ndikaona ndipasta ndibva ndaikata. Ivo vangoenda kunotsvaga mishonga ndobva vazofona futi ndibva ndadaira zvikanzi uri kupi ndikati ndiri mupaki zvikanzi uya kurodhi pakati ndibva ndafamba ndichienda ndapukita musodzi zvikanzi pray ati aroda kudya kwandiri ndati saka isei nekuti Mwari atipa mwana uyu ndibva ndadzokera kumba ndibva ndanobika miwo yaaida bva ndadzokera shuwa ndakasvikaona paita change pafesi yake zvaanga ari in the morning pandamusiya ndichinochema nezvaava ndikati kubva ipapo ndakati Mwari ndakutendai pray ndewedu. Akazorwara airwadziwa achidzikira achidika but kwandiri ndakati Mwari akandipa assurance yokuti mwana uyu ndewako dai aida adai akamuita kuti achirara takanditabvumirana naMwari ndakanzwa ndataura naMwari kuti ndigamuchidzei rufu rwake but Mwari akati ndinokupa. Saka it was a challenge and ndasikatozoto ndoki yake kuti ndikangochema saka pandakatozodzokera imwe time ndati kana ndikaita tieri ndogona kuti hameno chandipinda mumaziso hameno chinhu chanditoshora kuti afunge kuti ndiri kubvisa kandima ekambuyu but maziso emunhu kana kuti andichemedza tinamata panze kauti vanhu vaiuya vachichema vanhu vakanga vakurambidzwa bhosi chimwe chakaitika chakatibatsira vachechi yakanamata. Pray you can testify. Chechi yakanamata mazuva ave musession kumba panga ari kumba vanhu vaiuya kuzonamata kuhospital vanhu vaiuya kuzonamata takasustenwa neminamato zvokuti ndakapedza ndati ina handichatsanya ndingatopera kune vari kutsanya nekunamata ine changutarisa mwana nekumuchengetedza takanamatirwa pasi. Thank you so much for that and idenge ringuva yakaoma chose saka zvinoratidza kuti dambudziko uyu physically ndiye ari pakurwara but the whole family is sick actually. Muri yese iri kutorwara nekuda kwesituation iyoyi yanga isina kumira musha. Yes, and you are about to share with us maybe one of the challenges mambotitaurira kuti imwe yemachallenges ma-expenses amunazenge matarisana nawo as a family anenge ari beyond zvamunokwanisa kuafonda. Yes, and so on. So what are the challenges? Imwe challenge yakanga iripo yatakasangana nayo nemhuri ndeyekuti pairwara Primo Satan haana kumira kutirova. Muna May takandaunganidza mari yekuti ticherese bhoho. Bhoho rakacherwa mvura ikabatwa tikatopemberera pakuisa piping vakati radhirikira saka pasina bhoho saka mari zvatongonyura zvavharika zvatovharika zvakadaro. Tiri kurohwa nekurwara kwemukomana bhoho rabva ravharika tikati apa mazuva aitanga pastor ministry yavo second coming yaive nemachallenges ayo zvaidiwa zvanhu zvakawanda waisangana daily temptation uri kurwadziwa nemwana mota pamwe yashaya fuel zvaipaila so job experience. Saka chimwe chaitibatsira manje kuenda kumapromises aMwari kuti vanodikanwa naMwari vanorohwa vanoita zvakanaka unoroverwa zvakanaka zvauri kuita. Saka ndozvimwe zvakatibatsira kuti tizoti tinofarira zvehealth saka tiroverwe kumwe ticharoverwa kuhealth ikoko kuti Mwari azoratidza zibig miracle rake. Saka ndozvimwe zvakazotibatsira kuti Satan atsvaga kwese atenderera ashaya but ati ndikavabatira pahealth yavanofarira. Saka zhinji musambozvinyebera vana vaMwari tinoroverwa kwatinofarira kwatine passion ndokwaunosangana nacho. Saka ndo akanga ari machallenges ekuti
urwere huripo, chimwe chichiri kuuya, chimwe chichiri kuuya, zvese zvese zvoda attention yenyu. muri kuita my pastor kwekuti Jobho ka tinonzwa kuti aitya Mwari Exactly. achinzvenga zvakaipa Exactly. and tonzwa kuti vana vake pavaita mitambo yavo Aitovanamamatira. Exactly. mumwe nemumwe by name which means kuti anga ari munhu kuti ane shungu nemhuri yake. Exactly. Ikoko pazvakazoitika unonzwa Jobho achinamata achiti zvandaitya zvazoitika. Exactly. Kwacho kwakuine passion yake ikoko Ndiko ndokwaakaroverwa ikoko. Exactly. And so on. Saka you know and Satan anokwanisa kuzviita pada kuti zviwane dudziro. Kuti muti zveutano hazvina basa. Vari kuita zveutano vanobatwa nekensa. Vasingaiti zveutano vanobatwa nayo. Saka difference ndei. Saka ndei because shamwari dzaJobho dzakauya dzikati aiwa shamwari taura nyaya yako. Taura nyaya. Hakuna munhu akamborwara zvauri kuita. Iye ari munhu anotya Mwari. Une nyaya yausi kunudza iwe. Taura. And so taura Jobho akati nyaya yei. You know everything. Mwari vanondiziva. And so on and so on. So zvinhu zvinosanganikwa nazvo. Zvatinosangana nazvo nekuti hazvizobati imi chete, isu tese takakunzwai, isu tese takatenda masemina enyu tobva tati saka zvibatsiri. Asi hazvina kudaro vana vaMwari. Zvakakosha kuti timire pazvimiso zvedenga. Exactly. Pray more. Saka what happened after? As you know, you look quite healthy and saka chii chakazoitika? It was after 3 months pakazonzi tazoona pane dambudziko nana chiremba this is cancer. Saka chii chakazoitika after that? Ndo pandakatanga chemotherapy. Okay. So I was in St. Clements. Okay. From May, beginning of May, kusvikira muna August. Wow. No, end of July. Wow. Then end of July takabva tasvika pekuti aitipa loan akabva ati homwe yapera. Chigaba chemari chapera. Mapfuurikidzawo. Tambotraya but chionai pekutamba. Because patakatanga taendesa petition tandanzi nachiremba ingori 4 cycles. Dzinopera muna July. Saka dzichipera iye anga ati tiwedzere 2 more. But ava vakabva vati homwe yapera. Chionai yekutamba. Okay. Wow. Apa chirwere chichiripo. Apa chirwere chichiri wakomana. Ndopaunoona ruoko rwaMwari pastor. Because from my journey, I think one thing that kept me strong and that kept me through it, zvakawanda, zvakaita kuti ndive able to make it. But the biggest of them all was people prayed for us. Okay. You know, pane pekuti unodzwa nevanhu kuti vanhu vari kukunamatira. Poita paunofila kuti ndiri kunamatira. Okay. And you end up saying, Mwari, this thing, I won't put it before your throne. Vana venyu chiteerera vana venyu kana musida kunzwa munamato wangu it's fine. Inzwa iwe vana venyu. Do extend ndikasvika ndakazonzwa kuti pray more chidya. We started eating. Takatanga kutoita competition namama. Okay. My sister because vaiuya vachindimotivate. Okay. Todya. Okay, so family support was very important. And would eat mu St. Clements mema kunge tinopenga. Vanhu zvekuti vanhu vaisatonzwisa kuti ndiri kurwara. Oh, is it so? But I told myself andichacheme. Okay. The other thing did vanotaura izvi vakaenda kucongress, women's congress. Ndakarwara towards macamp. I think you know masabata pa April ipapo panoitwa macamp. So there was women's congress with Glen City. And daddy vanga vada kumbosara zonza mama just go. Ndinosara nemukomana. He went there. And ivo sekutaura kwavanoti pamharidzo dzese hapana kana one yavakabata. But chinhu chega chavakaona was people were praying. People would wake up voenda kuprayer band vachichema. Vakatorwa nemacolleagues avo ekubasa akasiyana-siyana. Kuti pastor chikuuya mutende and people prayed. So daddy pavakazodzoka the whole journey he was now better. He seemed not to care because vaiziva kuti tikunamatirwa. And inini ndakugarawo I still remember it was I think July. Pane vakadzoka kubva kuOshkosh. Okay. Pray motanzwa uchinamatirwa kuAmerica. Then I was like minamato yatosvika kunze kwenyika and people ndichienda paFacebook because paSt. Clements vanopa wifi kuti unyatsonakirwa semurwere. Uri kuenda pasocial media uri kungonzwa kuti we are praying for you in this country. Wainyatsonzwa kuti people are praying. And I believe even muBible takatasa Peter anobatwa oiswa mujeri. The church prayed and the Peter anosunungurwa. Yes. Paul anopinda mujeri no one prays and asunungurwa. So I believe kudenga Paul achatozoti dai manhu makandinamatira ndingadai ndakabudawo. Because when the church comes together to pray for something,
Mwari anonzwa. Amen. Amen. So ndo chinhu, that's the main pillar, the strongest pillar Yes. that kept me going among others, of Among course. others. Yes, saka vana vaMwari zviri kunzi tino matirongo akasiyana siyana tinopinda. Peter akapinzwa mutirongo reurwere. Mangwana acho aifanira kuburitswa naHerodhi achiurayiwa. Asi zvinonzi that night the church met. Vakanamata. And it made all the difference. Peter akabuda mujeri. Zvikanzi panapa naPray More. Paul hatisi kunzwa vanhu vachiungana kuzonamata. Ngatinamatiranei. Pane muimba anotaura achiti ndinamatire ndigokunamatira. Dzimwe nguva mutoro wacho unorema. Oh, why don't you pray for me? Is there not someone ari kuda that support? Kunzwa minamato iyoyo zvinotibatsira kuti mutoro ureruke. Nekuti dzimwe nguva unorema. Ungange uri kurwara, pada uri kurwarirwa. Dzimwe nguva zvinotoita zvakavirikidzana zvichiteedzana. Munoziva kuti ipapo panguva dzakadaroka ndopekuti vanhu vanogona kuti vaine masuggestion ekuti izvi mati zvichada munamato here izvi zvinogona makambofamba here hazvisi zvemajekiseni baizvi kuona kwatiri kuita. And so ndo dzimwe nguva ndokutozotsauka kwatinoita kubva pamberi paMwari munguva dzakadaro. What else kept you strong panguva yakadai? Chimwe chakatikipa strong kurangarira maBible promises sezvinotaurwa na panguva yaunoremerwa hauverenge stereki pamba pacho unoshaya nguva unenge uchimhanya like takapedza tichirara naPray More mumba 1. Taigona kutoti umorara ari pabed pasaidi naye, umorara pasofa. Paimuka achida kubatsirwa kurutsa, paida kubatsirwa toilet, angasagoneka everything. Saka taitomubatsira, saka taishare the same bedroom naye kuti timubatsire zvakanyanya. Saka nguva yekunamata hongume muchinamata apo neapo but munyatsoona kuti prayer life yangu yatochinja. Saka mapromises aMwari anokukipa uchiita move on. Saka ini ndainyanyoda 1 Corinthians chapter 10 verse 13 yekuti handikupe muedzo wausingakundi. Saka Mwari ndakatoti Mwari saka matotemba nesu semhuri kuti zvekurwara tivewo netestimony. Saka zvakatikipa strong kuti Mwari akatoyera akatoona kuti uyu ndowe size yana my roads for this time around vataugamuchira. Ndo zvimwe zvaitikipa around. Zvimwe zvaitikipa futi tichita move on ndezvekuti panguva yataurwa naPray More yekuti mafanzi apera takufanira kuona tochiita sei asi achiri kurwara. Mwari akatumira couple yakangoya ikati isusu tantione challenge dzekurwara kwedu but there's a certain doctor anodhila nemaherbals ekucleana system ekuita sei. Saka madii kumbonomuona but aendako akati zvakaoma kuti nditore situation yakatarisa makadzi ake ese zvese. Akati ngatimbotirai izvi muchindibatsira chinamata but zvaida mari. Saka that same couple yakabva yati tokupai $3,000 US. Nekuti zvemaherbals zvinodhura vashoma vanozviafodha. Saka takabva tapiwa mari yekuti tikavhe because mishonga yakatoishandisa till the next year kutanga kwayo achiramba achinwa because aida kubooster immune, kuwedzera maminerals akanga arasika, kugadzira madamages akanga aitika musystem make. Saka anga akawanda nediet vatapiwa diet plan yaaifanira kuteedzera. Achangodyi zvese hongu tandakatsaura kudhara but takawedzera kudya zviri nani than zvatakanga tapiwa paari. Saka zvanhu zviri zvimwe zvinhu zvakatikipa going kuti adzokere pautano. Asi handiri kukanganwa chinhu ichi. Mafriends, maneighbors, marelatives vaibatsira vachita top up. Paidiwa mari, paidiwa help. I remember ndakaona kuti tumunamata twatinongo kuti hatuna basa. Umwe musi Pray More akanditi ndasvika kuchipatara mama manditengera manachisi here. Mari ndandisina, manachisi ndandisina. Ndo ari kudiwa nemurwere but handina zvokuti kuti ndimuti handina ndichaunotoita sei. But ipapo ndakangonamata naye Mwari mwana ataruda manachisi ari kukumbira kwamuri. Sezvinewo imwe friend yaiyozondiona shepherdess hanzi ndakapinda maokei ndabata maapples ndati pamwe haafariri vanobata manachisi. Ngirozi yamuti bata manachisi ndo akamirirwa. Paakapinda akati Pray More gesi ndakuvigirei manachisi. Amen. Mwari munozoti takadzidza kunamatira everything. Chero paibayiwa drip tsinga ichitsvagwa unenge uri pasaidi uchiti Mwari chiitai kuti vaone tsinga inonanga chaizvo. Wainamira anything. Paari kuti ndarwadziwa chakati chinhu chese taichinamata.
achinotorwa matest ekuda kuona kuti yadevelopa sei wainamata kuti Mwari chitomirirai akanzi ane low protein vachati nokuti asi kudya nyama saka mafana kutonamatira kuti paachaenda abudise kuti zveshuwa protein yake iri kuenderana nepari kudikanwa nadhokta manutrients akati ari kuenderana pamba chati mepremond achitofunga kuti mwana uyu hazviite nemuvegetarian protein yake wedzerai ndiri kuona unge iri kulosa tomuti adye nyama here iwoti muupenyu hwangu zvigoita here kuti tigodzokera kunyama hazviite saka taito it kept us going kuona Mwari achipindura tuminamato twese twataita paevery detail. Wow. Yeah. Mwari vachipindira nekupindura minamato nenzira dzinotyisa kuti zvinoita sekunge unozwa kana dzonga uchiverenga bhuku raEsther maitikira anoita zvinhu mubhuku raEsther so kuti mambo anongoshaya hope ungotanga kuona kuti ko pane nyaya iri kutaurwa yemunhu uyu chii chaakaitirwa ende munhu ndo paaritoriwo pacritical moment sokuti saka Mwari vanogona kuita zvimwe zvinhu nenzira inoshamisa yekuti wega unonyatsoona kuti in those moments Mwari vanoita zvinhu zvichitofamba nenzira inoshamisa. And so, yes, Primo, you want to say something I can see. I want to say, actually, God in His mercy, especially in my journey, knows zvaitoitika. Because many at times I would have questions. Like on ndakagara, Mwari ndarwara for a long time. People are praying, and skupora, what's wrong? Then I still remember a friend of my dad from long back came with his family kumba. Vauya vakutinamatira akandiverenga a passage yandisingakanganwi nanhasi. It's Life Sketches by Ellen G. White, chapter 22. You know Ellen White anga ane sickness, anga ane heart disease, anga ane cancer yemuziso, anga ane stroke. Aitaura yoti stroke, but it describes it as stroke. Yapedza kudaro yobva yati zoni hanzi we prayed and the members prayed vakazvisa before the Lord and vazvisa pamberi paMwari hanzi zvinhu hazvina kuita nani pastor anototsanangura pazasi paina kuti zvakatanga kuwedzera pane ari kunamata but zvaitoita wese aenda kuna doctor the physician hanzi anomuti zvoni your illness is serious, you will die before spring yapera. Anzaro then vamwe vakadzi vanoenda navo ava vatori nani paunewe. But after vadaro Ellen White anzi anononamata ona kuvision kuna Mwari ona achipora. Apora anomuka kuti kuna James hani ndapora. Sonzi na James I don't believe it. Murume anotozviramba. Hanzi I could tell kuti this sickness wanted to tear me and my husband apart. Hanzi but ndadaro hanzi murume wangu anozondiona maskati ndakuita ma daily chores ndo paanozoti I believe wapora. Vanoenda kuna doctor obva ati zvoni chii chakaitika? I don't understand this. Those are the two women vakafa but mimi I don't know what happened. Ndimwari wenyu. So I think even pajeni yangu ndichazotaura yangu maybe pekupedzisira kuti zvakawanda zvatinodzidza patinorwara and pamwe pachona Mwari aiti I still remember there was a Sabbath taswera mama chiita ma lessons then I was like but Mwari am I still useful? Ndakakura ndiri child preacher ndichiita ndikushandirai zvakanaka am I still useful or you no more care about me? Then sunset tikutoona mota dziri kuuya dzakawanda dzapinda pagedhi tiri vefem faith chakuzokuimbirai and you know that warmth yaunonzwa kuimbirwa kuti fem faith sure vanhu vanotadza kuenda kudzimba sunset yeSabata voti rege tipfure chiona Primo it's just humbling. So I think even my groups kuimbira vanhu vanorwara those visits they really go a long way. Ndinana Isaac and Kathy Jengwa they came kumba spent weekend vachindisimbisa so it seemed like pese pandaida a text or pese pandaida inhangu ndaisaverenga of course apart from kuverenga kwandaita ndega Mwari would send people with a message kuti simbisai mukomana and I think it also kept me going by journey yangu. Then the other thing that kept me going was chemotherapy. Before tatanga chemotherapy I still remember baba wakafonera a certain doctor wemaherbs kuti mwana wangu maresults ndeaya doctor ye vanished haana kuoneka. I think due to situation yandandiri vaitoti iri iguva iri kutangana neizvizvi uri kuzviparira and even kwadoctor kuwanda kwandakazoenda afterwards anototi iye pandakaendako akatozoti iwe waakuda kuzvinyadzisa pamberi pevanhu siyana nemukomana uyu because it was so serious. So for situation yandandiri ndisingakwanisa kutora chinhu kudya and anything
chemotherapy was the solution. Okay, And yes. Mwari So that akandibatsira medical intervention. kupiwa ropa and 3 pints according sezvataurwa namama ndakapiwa 3 pints ndikaiswa paoxygen ndaisakwanisa kufema sterek. So dai ndisina kuwana that treatment I wouldn't be here right now. So chemotherapy, as much as vamwe vachiti I believed it really helped me kuzvibatanidza zviri two, chemotherapy and lifestyle treatment, because lifestyle treatment after chemo post chemo yakazondibatsira kuti bvudzi ranga rapera ndisingachaite zvekuti dai ndakaenda kuchikoro ndakadaro ndaityisa, but just weeks ndiri kwakuwanda bvudzi rakamera richitori keli rakanaka zvoti pandaenda kuchikoro naiti ndapema bvudzi. And I went there ndakakwanisa kusaila through chikoro ndisina machallenges. And actually Mwari akatondibhlesa ndakabuda nemadistinction mufirst trimester ndiri kubva kuurwere. So there are things that helped me. Chimwe chakandibatsira was an aunt vakaled go also by God vakandintroduce to cannabis oil. And pandakatanga kuitora ndichiri muSt Clements yakandibatsira kurutsa kwakamira. It boosted my appetite. Ndanda kudya kunge birida. And apart from that pain yakapera futi due to that cannabis oil yakandibatsira. As much as takaitora edu behind doctor achiziva takaita kunge tiri kusmugler. It really helped me because situation yandandiri mamorphines ndakazvarwa ndiri munhu aisazvida, but even pakuritora morphine ndaita ndichikwira scale, but necannabis oil ndakaramba ndiri ipapo. And it really helped me kupora. It was something that, you know, it was an intervention that as much you. as vamwe vanogona kuzoti cannabis chi, but ine hangu yakandibatsira. Yes, I mean when used medicinally. Yes. So what lessons maybe can we learn, or did we learn from this experience? Takadzidza zvidzidzo experience yekurwarirwa. Zvidzidzo zvatakadzidza pastor zvakawanda. Number one, yes, there is nothing impossible with God. Hapana situation inonzi haichaita naMwari. Kana nguva yaMwari yakwana anogona kuitira zvinoshamisa. Saka kuti kuvateereri handizivi masituations amuri maari. Musabvise ruoko rwenyu pana Kristu. Rambai makabatira nokuti Mwari anokuitirai zvinoshamisa sezvatakaitirwa kuna Primo. Hatina kubva pakutenda, takaramba tiri pakutenda, saka batirai pakutenda. Then chimwe chinhu chatakadzidza zvakare ndechekuti kune vakawanda vanokuda vausingazive. Vamwe unozoona nezvavanokuitira. I remember imwe time pane imwe couple yakangouya kumba kwedu ikati, zvatiri kunzwa ndezvechokwadi here? How are you surviving? Unozoti munenge muchinidha zvinhu kumba zvekushandisa, vakatisira mari yekuti endai munotenga zvinhu zvokuti isa mumba zvekushandisa, bose vaenzi vari kuuya vada kubikirwa, asi mari dziri dzakasungwa. Saka you need people around. Hama dzakaswedera patiri. Kana tine vane hama dziri kurwara ngatiswedere pavari. Vamwe kungosvika ukavasakura garden, ukavawachira washeni, ukavaitira zvimwe zvinhu zvinobatsira. Saka takaona vanhu vakatibatsira mune zvinhu zvakawanda vatinotenda. Takadzidza zvakare kuti mukati menguva yekurwarirwa zvakanaka kuramba wakabatirira pakutenda kwako. Klema zvezvaakataura Mwari kuti handizokusiyi, ndichava newe, ndichakufukidzira, ndichatuma vatumwa vanokukomberedza. Izvo zvaitikipo kuti vatumwa vaMwari vanesu. Chero takaremerwa, Mwari ari kutumira ngirozi dzake dzakatikomberedza. Saka batirira pamaBible promises. Hauzozviita wakurwarirwa. Usati warwara kana kurwarirwa, gara uchiverenga uchiklema mapromises kuti pazvinenge zvazorema unoklema bheki kuti Mwari paipe makati. Ko zvadii chimirira zita renyu, Mwari anomirira zita rake haaregere. Takadzidza zvakare kuti zvehealthika isusu kwatiri semhuri takatochallenjwa kuti zviri nani. Ezvinezvi taakuti go organic. Garden rese rakazara neall the vegetables and all the trees that tinoda for mafruits. Tikutodya maoranges edu, mabanana zvese zvaapo. Taisorarama nembari. But machemical residue takaona kuti ari dangerous. Saka taakuita zvese zviri organic nekuspraya kwedu zviri organic takaimprove. Takabvisa zvese zvinonzi sugar mumadiets edu. Taakushandisa, taakusweetena nemafruits, taakusweetena nahani. We have learned a lot. Kurwara kwaPrimo kwatakabatsira kuti haikona kungogutsikana kuti ndiri vegetarian. Go higher. Each time Mwari paanokuvhurira zvimwe, move on uchienda pane zviri nani zvekushandisa. And then takadzidza kuti share. Ezvino Mike akatanga ministry kwaangonzwa kuti kune urwere. Kana tisina zvekugona unotaura kana zvekudzidzisa, tinoenda
garden produce Okay. batsirikanai neizvi Okay. idyai izvi saka takati garden redu riri available kubatsira vari kurwara kuitira kuti paari kushandisa mishonga yake system yake icheneswe aimprovewo zviri nani nekuti zvinodyidzana haupore usingadyi maringe nechikafu chinokubatsira kupora saka we have learned a lot from kurwara kwaPremo. Wow, so zatosiya muri apa nechimwe chidanho Exactly. panyaya dzeutano nekunzwisisa and so on. Other lessons are Premo. vandibira hangu mapoints but I think I can mold them back to be mine. Okay. Zveshuwa ndakadzidza kuti paunorwara unoona vanhu vanokuda Okay. through such experiences. Pane vamwe vanhu vekuti kuhigh school were just classmates. I didn't take them as friends, but uchivaona vachiuya, Okay. even vamwe vachona back from primary. Wow. They came. Wow. Oudzwa nevabereki vako kuti mwana wangu anga achichemera iwewe. It's something that's not Wow. easy kunzwa kuti muteenager ari kunamatira kuti upore. Eish. Onzwa reports from my teachers kuti tanzwa nemaclassmates ako kuti uri kurwara. Wow. Vari kukunamatira. It's something that's humbling. Mota dzaipaka pamba pedu ndezoti even my neighbors aigona kutoshaya kuti pane party iri kutangwa pamufundisi or something. Okay. Mota dzaiva kuSt Clements dzansiri mota dzekuti tanda dzijaira. They were huge people in society vachiuya kuzotishanyira. Then one powerful lesson I learned, especially muupenyu wangu, was God calls you. Yes. And after he calls you, he colleges you Okay. before he commissions you. Wow. Ndaingofunga kuti Mwari anongotora uri zvauri kusiya. Okay. But inini personally February ndabva kuapply kuBlackford Bay. I wanted to be a farmer. Why? Okay. Zvine mari. Wakarima msizeni, waita mari, Yes. zvafaya. But from kurwara kwandakaita, farming is no more a business to me. It's now a mission. Okay. I need to educate vanhu kuti kurima chaiko chaiko we have machemicals atiri kushandisa ari high anosiya maresidues ekuti munhu anogona kunge ari muvegetarian but domasi raari kutonzi nachiremba idya rikurapise cancer rinogona kunge ritoriko riri kukonzera cancer. Yes. So I learned kuti izvezvi I want to be a farmer who makes a difference. Ndikuda kutrya by all means kuti kuri kunzi 10-15 years to come, Yes. we should not only have SDA farmers, not just SDA, but we should not just have Zimbabwean farmers. Okay. Vanorima to feed the nation, Okay. but vanorima to also heal the nation. Oh, Because chikafu chedu deep. chiri kufanira That's ku deep. heal our bodies. Wow. But kazhinji people have focused so much on pushing volumes and kuti mavolumes akwane we have been putting zvinhu zvinouraya. Zvakawanda. So I think kurwara kwangu kwatondibatsira, like mama vataura, I'm no more just a farmer, I'm an organic farmer and I'm proud of it. Then chimwe chandakadzidza is many at times we don't have time for Mwari. And since tisina nguva naMwari, Mwari anoti ndoita sei nevana ava, and anofanira kunza mavalley experience to create time. Okay. Because kazhinji isusu ndine busy schedule. Yes. Inini life yangu ipapo ndaitofunga kutaura chokwadi ndapedza apply ndaida kutorowa kamwe program. Okay. Pane medzi dzandanga ndatoronga ipapo kuti by the time andinovhura muna September kuBlackford pane medzi dzandenge ndarova dzakawanda, but Mwari akati no, I need time Premo. And he had to create the valley experience kuti ndive nenguva naye. Chimwe chandakabata mama wanenge wambochitaura, temptations strike paunokoshesa. Yes. But the reason why Mwari lets temptations strike paunokoshesa is anoziva kuti unopakoshesa. Okay. And because unopakoshesa ucharamba ukapakoshesa. And nekuti ucharamba, because muri kurangarira mama wachikudzai kuti zvoni pakumba nadhokta aiti zvoni haana protein tomuti panyama here, but because taipakoshesa Mwari aitoziva kuti zvodi nekuda kwokuti tinopakoshesa ticharamba takapabatirira. Okay. And iye achaita kuti pagokosha not only to us but to vanhu vazhinji. Okay, So yes. when temptations come anouya Yes. oramba ari they are prolonged kuti arwadze. And the greater the pain, the greater kuonekwa kwaMwari. So Mwari pane papo kuti zvoti tinogona kunamata oregedza kupindura, but ada kuti kurwadziwa ikoko Okay. kwakati rebei kunoita kuti vanhu vazhinji vagozomuona. Yes. Pastor, vanhu vandakapinda navo muhospital, one chete ndiye asara wandisina kunzwa kuti akafa. Oh. Vamwe mbuya died vakaendeswa kuoperation nadoctor and havana kudzoka.
vamwe vachona you'd hear calls ndichibva kuchikoro, mama could call me ndiri kuchikoro, ningi afa. Hazvisi zvinhu zvanhu zviri nyore kutambira because sevanhu vanga vari parwendo rumwe chete tanda kuti kunge team yehondo kana kuti team yebhora. We were united because tanga takunzwisisana and changa chisiri chinhu chiri nyore. But chimwe chinhu chandakaona changa chiri different between Yvonne is number 1 was prayer, number 2 was lifestyle. Vamwe vacho vaiti tiri muchipatara I order bacon nechingwa makuseni, masikati aiti aruda chicken and chakadaro, manero oti ndoda beef stew. It was meat throughout. Then pakati apa aitoti vamwe vaina vauya kuzomuvhistira ovatumwa nenamandigiro nyama and what and those guys vaidya zvisiri careful, vachidya too much refined foods, vachidya zvinosina kuvanakira. So I learned kuti Mwari anoshanda through the laws of nature. Kana uruda kukohwa enda kunosakura. Wakaita good preparation pa land preparation unowana gohwo rakanaka. Even kuhealth kana uruda kupora diseases it's because the body yabva from it's a deviation from normal. Ndokudzidza kwatinoita. Saka kuti idzokere it's what you put in. Your condition yaunoita kuti zvigare. So obey the laws of nature. Kunobatsira. Mwari anofanira kutibatsira tiri panobatsirika. And lastly, I think the most powerful of them all is prayer is the key. Prayer is the it's key. always the key. Kana pane vari kurwara vateereri ngativanamatire. Kana pane vakaremerwa let's put them and take them to the Lord in prayer. Kunamatira munhu it's something that goes a long mile. As much as we required funds tichibatsirwa nehama zvakasiyana siyana, I couldn't be here without prayer. As a family we've also learned kucherisha vanhu vaunavo around. You don't know where they will take you. Still remember pane pamwe baba pawakabuda out of town nebasa, our neighbor had to take me ku St. Clements the whole week achiti zvoni achitoti mirai nditange ndamhanya nemi ozoita mamwe maerrands odzoka namama usiku just to help us. You have to cherish vanhu vaunavo around them because you don't know paunozovanida and paunopinda machallenges it's those people around you. Shona inoti kupa kuturika and so on. And munoona kuti zvidzidzo zvakawanda zvikuru kwazvo. Yes. And kuona kuti zviri kuitika, munoona ndafunga nyaya yemukomana pana John chapter 9 anonzi akaberekwa ari bofu. Vadzidzi vakatanga kuitisana nharo kuti akatadza ndiani mukomana uyu here kana vabereki vake, because izvi hazvingoitiki, panofanira patoita pana akatadza. You see, Jesu akati none of the above. Multiple choice yenyu itori wrong. Izvi zvaitwa kuti mbiri yaMwari ionekwe. Saka kune zvimwe zvinotenderwa naMwari muupenyu hwevana vavo, kwete nekuti pana atadzi asi nekuda kwokuti mbiri yaMwari ionekwe. And then pamadeterminants of health pane zvinhu zvakawanda zvinopinda ipapapo. And tiri kunzwa panapa parutaurwa kuti isu tafunga kuti organic, let's go organic, ti-eliminate machemical nemaresidue anowanika mune zvinhu zvatinenge tichiisa mumwiri medu nekuda kwokuti macarcinogens, zvinhu zvinogona kutrigger cancer, zvinogona kubva nepakasiyana siyana. Chimwe chinhu chamatsimbiridzira zvakare inyaya yelifestyle. Haina substitute nekuda kwokuti ndozvinobatana nemalaws of health. Lifestyle, mararamiro atinoita. Tinotenda zvikuru, you have already said a word. Kune vangadaro vari mukati mekurwara and so on. Mairwodzi mune here chamungataure kune vari kurwarirwa vakatarisana neurwere. Nguva dzedu ndo dzakwikwidzana nesu. Vakatarisana neurwere inguva yakaoma. Randingangotaura nderekuti namatai uye kana zvichibvira Mwari ngaakubatsirei kutsvaga ruzivo rwekurarama lifestyle yekuti mukoke Mwari paurwere hwenyu. Bose Mwari anosemeswa kuti tikumukumbira kuti ndirapei, asi pamwe pacho tichidya kana kurarama zvinopesana nezvaanotarisa. Saka Mwari haazotibatsiri patinenge tiri careless. Anoda vanhu vari careful, vanotsvaga nekuongorora nekutsvagurudza kuti zvii zvandingaita kuti Mwari ave neni agondibatsira. Uye ngatinzwisei kuti Mwari anosarudza zviviri, kupa upenyu kana kuti kurara. Ngativei prepared for both. Kuti kuda kwaMwari kuitwe ndiko kwatinakira. Pamwe tochemera kurarama but kumberi kwakatotiomera. Mwari atonozvinanitirari. Zvakanaka futi kuti tizvinamatire kuti Mwari
kuda kwenyu kuitwe mumazuva ese upenyu hwedu. Tinotenda zvikuru kwazvo, tinotenda chose nemashoko akanaka zvakadai. Pray more. I don't know if you have a final word that you would want to share with our viewers, and then mama wachazotipa munamato. Okay. Paul anowanikwa neminzwa Yes. munyama. Yes. Mwari anoti my grace is sufficient for you. So there are challenges that we pray for, and Mwari in his mercy, like mama said, will see fit. But pane vamwe vachanzi get your bed up and walk. But Ellen White anobva ati zoni sometimes people havapori because Mwari ari kuona kuti kurwara ukwaunzwa negundururani uri mukarekta. And ari kuona kuti akaporesa vanhu ava vanodzokera to their evil acts, zonyadzisa zita rake. So pamwe pane anovasiya vachirwara. So iwewe ndiwe uri kuziva kuti uri kurwara nei, ndiwe uri kuziva kuti chakonzera chii. NdewaJobho here kuti zvarongwa kudenga kuti vatirega tishaine newe, kana kuti ndiwe wazvikonzera. Kana wazvinzvera, do diligence. Kana iri time yako yekuva saJobho, shinga usimbire pana Mwari. As a church tichatry as members to pray for you, but iwewe shinga. Zvinoda kutsunga kwako. To me it wasn't easy. Zvairwadza. Zvanzi it was a painful long experience. Hazitokwane program nhasi. Zvimwe tatosummarize. Because dai takatangira chaizvo taisakwana. Yaitoda part 1, 2, 3, 4, 5. So it can be a long journey inorwadza, but simbira pana Mwari. Ende kana zviri zvinhu zvekuzvikonzera zvawazviunzira through lifestyle, hama yangu chinja mararamiro. Thank you so much. Tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much. Pray more nemashoko akadaro, that wisdom. Totenda zvikuru kwazvo vadikani hama. Hatizivi masituation mungadaro makatarisana nawo. Zvimwe nguva iwe ndiwe uri kurwara, kana kuti une murwere waunaye mukati memba. Ngatiisei tariro yedu kuna Mwari, nekuti Mwari ndo mupi nemuchengeti weupenyu hwedu. Ndo zvakare vanokwanisa kutsiura marwadzo nekudzora utano mukati memuviri wedu. Ndoda kukupai mapisere 103 mukaiverenga kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 5. Ndio inotaura kuti Mwari ndo vanoporesa kurwara kwedu kwese, ndo vanotiregerera kutadza kwedu kwese, and so on. Saka ngatiisei vimbo netariro muna Mwari. Asi pamusoro pezvo toda kuti maimufundisi vatisiyire chikomborero chemunamato kune vari kurwara, kune vari kurwarirwa mukati medzimba. Maipasta tinamatire. Ngatinamati. Kuna baba vedu vari kumusoro kudenga, panguva dzino tinouya kwamuri nekuti ndimi muvambi nemukwanisi weupenyu hwedu. Tiri kuisa vanorwara vatinavo mukati medzimba, mukati mezvipatara, mukati meruoko rwenyu. Ndimi munogona kudzorera utano kana ukange wakudimbuka kana kuparadzwa nemuvengi. Toda kukutendai nekuti muri Mwari anonzwa patinokumbira. Hakuna vakauya vachirevesa kwamuri mukavasiya vakadaro. Munorapa nenzira dzatisina kana kumbofungira kana kurota, nekuti muri Mwari. Mune 1000 ways dzekutidzikinura mukati menguva dzekuremerwa. Sanganaiwo nevarwere vedu, vapei tariro pamuri. Vasapere tariro pamuri, varamba vakabata ruoko rwenyu, imi mugovaita pull through kusvika vachipora. Vamuchatendera kurara, vatenderei kuti kurara kwekanguva kadiki asi kune kumuka pacharira hwamanda. Chitibatsiraiwo Mwari kuti tive caring pavarwere, tisavaitire hasha, tivaitire rudo, tivabate zvakanaka. Nesu vanorwara teuti tikwanise kubatikawo nekubatsirika, tigokwanisa kuappreciata rudo rwatinowana kune vanenge vakatichengeta. Provideiwo maresources anodikanwa panguva dzekurwara nekurwarirwa. Mukurema kwazvo ngatione simba renyu, nekuti tanamata chipota nezita raJesu watifira paKalvari. Amen. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri
kunditungamira, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.